Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai ubuheri wa afya. Mimi niko salama, karibu ndani ya mchakato wa SHANI nami Purity na Bukaki. Basi moja kwa moja hadi kwenye tangazo letu la kwanza, ambapo chama cha ODM hii leo kimewadhibitisha wagombea wa viti mbalimbali kwa uchaguzi wa mchujo ambao utafanyika kwa uwazi na utakuwa wa rasmi. Akizungumza katika kaunti ya Kisii kwenye mkutano ulioweka pamoja wagombea wote kaunti hiyo chini ya chama hicho, gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae amewaomba wagombea hao kupuuza uvumi kwamba baadhi ya wagombea tayari wamepewa vyetu vya uteuzi rasmi. We invited them to come here so that we can talk to them about the coming elections, and especially about our presidential candidate and how to campaign for our presidential candidate. But even much more so, to also talk to them about the coming nominations for the party ticket, and also ensure that as they are telling them that there is going to be transparency in the way this exercise is going. Na tukizidi kusonga mbele, mgombea wa kiti cha urais kupitia tiketi la vuguvugu la Azimio la Umoja Bwana Raila Odinga hii leo alihudhuria kongamano la chama cha UDM katika jumba la Bomas jijini Nairobi. Chama hiki ambacho kinaongozwa na gavana wa Mandera Aliroba kiliamua kwa kauli moja kumuidhinisha Bwana Raila kama mgombea urais. Kigogo huyu wa ODM aliapa serikali yake itawekeza pakubwa katika kukuza mifugo, kukabiliana na ukame na kununua mazao yao ili kufufua uchumi uliodoroka. Na vile mmeamua kuungana na Azimio, kwa hivyo twende safari pamoja, na tunajiunga na nyinyi kusema kweli ustawi kwa Wakenya wote. Your Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, vile unafanya ni kulete Kenya pamoja, kila mmoja awe akijisikia awe nyumbani. Hatutaki kura ya kurudia, tunataka tujitokeze wote Kenya nzima, so that by the end of the count on the 9th of August hakuna twashishi hata kidogo. Na leo tuko hapa katika kongamano ya UDM ambao ni chama ya wafugaji, na ambao pia inasema ni si mnasema ni baba. Yangu ni kuwaomba tu sasa tuende kazi. Kama mmekubali nyinyi soldiers wa baba, tuungane tuende nini? Na tukiwa wengi tumesema ya kwamba tutaingia Azimio kupitia pia chama cha wafugaji. Our people ni wafugaji na wakulima. Mambo wanasiasa wanasema peke yao ya kwamba tunaunga mkono rais wa 5 wa jamhuri, haijafanyika, bali tumefanya tukiwa pamoja na delegate wetu kutoka county 10. Mimi nataka kuhakikisha nyinyi tuko na mpango mazuri ya maendeleo kwa eneo hii ya Kenya, na tukishika tutaanza mambo mengi zaidi. Mimi naambia nyinyi, tukianza kwanza mtaangalia siku 100 ya kwanza ya serikali ya baba. Na mtazamaji, tukiachana Martha Koome leo, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi pamoja na kamati la bunge kuhusu bajeti waliandaa kikao cha kuboresha ushirikiano mwema baina ya taasisi za serikali mapema hii leo. Akiongea katika kikao hicho, Jaji Koome alielezea masikitiko yake kutokana na upungufu katika idara ya mahakama. Akizungumza mapema hii leo katika kaunti ya Mombasa katika ufunguzi wa kikao kilicholeta kamati za fedha katika bunge la kitaifa pamoja, Jaji Mkuu Martha Koome alielezea masikitiko yake kutokana na upungufu wa majaji katika idara ya mahakama, hatua ambayo imechangia mrundiko wa kesi kuendelea kushuhudiwa katika mahakama mbalimbali hapa nchini. We have 123 constituencies without any courts, and thus must be served through mobile courts and circuits. In addition, there are 8 counties without high court stations and 7 high court stations without any judge, and hence to serve the members of public.
Moreover, one Court of Appeal station does not have sitting judges and hence is served through circuits. Enabling physical access to justice, which is primarily achieved through reduction of distance traveled by litigants to access courts, remains our priority. Kwa upande wake, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi alizitaka idara ya mahakama na ile ya bunge la kitaifa kujitegemea kipekee, lakini kusalia pamoja katika kuhudumia Wakenya. It is envisaged that the organs of government to which the people have donated their inherent sovereign power will function in committee as cogs in the wheel that drive the well-being of the nation and our people. Our gathering here today, therefore, attests to the commitment of the National Assembly and the judiciary to remain exclusively independent, yet mutually conjoined in serving the people of Kenya. Ngonjo Maina, Runinga SHANI. Na mtazamaji, baraza la magavana likiongozwa na mwenyekiti Martin Wambora limempongeza Rais Uhuru Kenyatta kwa agizo lake la kuwakamata waendeshaji bodaboda walaghai kote nchini. Katika taarifa mapema hii leo, baraza hilo liwataka wasimamizi wa sheria za kaunti kuhakikisha kwamba kanuni za udereva zinafuatwa. Vilevile walisema kwa usalama wa raia wote unapaswa kupewa kipaumbele. The Council strongly condemns this heinous act and urges all law enforcement institutions to ensure that all the perpetrators are brought to book and severe action is taken against them. Indeed, we commend and thank His Excellency the President for his directive to commence a crackdown of rogue boda operators across the country to ensure that they are registered afresh. The safety of all citizens is of ultimate importance, and this must be upheld at all times. Mtazamaji, wacha tuvuke kwenye idara ya afya ambapo wataalam kutoka idara ya afya wamekongamana mjini Busia ili kupata mafunzo yatakayowezesha kufanya utafiti wa kutathmini ubora wa dawa zitakazotumika kutibu ugonjwa wa malaria. Utafiti huo ambao utaanza mwishoni mwa mwezi huu na kuchukua muda wa miezi 6 unalenga kuwahusisha watoto walio kati ya miezi 6 hadi miezi 10. Kulingana na utafiti, kaunti ya Busia inaongoza kwa kiwango cha juu cha malaria. Dawa ambayo tunapatia watu wetu hapa Busia kutibu malaria inafanya kazi kweli. Mbona tuko na asilimia karibu 50 ya watu ambao wako na ugonjwa wa malaria. Tumechagua one of our sub counties which is Bunyam, mahali malaria imejaa kabisa kwa hii county. Tufanye utafiti huko. Na tukifanya utafiti itakuwa ni watoto kati ya umri ya miezi 6 mpaka miaka 10. We are targeting children aged 6 months. And when these children come to the health facility, we will be screening them. The health facility that has been selected in Busia County is Port Victoria Hospital. So Port Victoria Sub-County Hospital has a high burden of malaria. And of course, Busia County is the leading county in terms of malaria burden in Kenya. According to the Kenya Malaria Indicator Survey that was conducted in 2020, Busia County has a burden of 39% for malaria. And Busia also shares a border with Uganda, so cross-border surveillance and cross-border malaria prevention and control. Kwenye taarifa zingine, mtazamaji, ni kwamba mzee wa makamo katika kaunti ya Kakamega alipigwa na kung'atwa na jirani yake aliyekuwa akipigana na kakake. Mwathiriwa anasemekana kuwaendea ndugu hao wawili walipokuwa wakipigana na kujaribu kuingilia kati, ndipo mhalifu alipomgeukia na kumuuma ume wake. Baadaye alikimbizwa hapo anapata matibabu. Dada alikuwa anapikana na kaka yake. Vile niende kukataza hiyo vita, ndio huyo dada akaniuma. Vile waliachana na gaga yake, alikuja tu kwangu na akaniangukia. Nilijaribu kujitetea, lakini sikupata vile naweza jitetea. Uchungu nilisikia, lakini nilivumilia kama mwanaume. Sikutumia damu, ndio ilikuwa inanimwagika, lakini sikuita tamu. Nilisema tamu imwakike, lakini mimi mayai rudi ndani. Niliomba mayai kurudi ndani,
lakini tamu imwakike. Nilikutana na Anthony nikamuuliza nini imetendeka, kaniambia kwamba sina ume huko jini. Kuna mwanamke ambaye anaitwa Konsolata Mate, walikuwa na ndugu yako kipikana. Wakati nilipokuwa nikakawanyisha, wakafanya nini? Akashika ume wangu akakata, mama moja akafanya nini? Kaanguka kando. So nilishangaa, nikajaribu kumfuatilia, nikamchukua, nikampeleka. Na mtazamaji, na tukizidi maji inayojengwa katika kaunti ya Kirinyaga na serikali kuu sasa imekamilika kwa 90%. Miradi hii inayohusisha usambaji wa maji ya Kerugoya, Kutus na pia ya kusomba maji taka katika eneo la Hitidomba, kaunti hiyo inatarajiwa kukamilika kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 9 mwaka huu. Ile nia tuko naye kama kamati ni kuona hizi projects zimeisha wakati ambao unafaa, so that we have what we call value for money, so that ile pesa imetolewa itakuwa imetumika vile inavyotakikana. Pia tulikuwa tunataka kujua kama wale watu ambao wanahusika katika hii kazi, especially the unskilled labor, ni wenyeji, na tumeona ni wenyeji ambao wamehusika katika miradi yote na tumeridhika. Lakini tutaendelea kufuata kuhakikisha kuwa ule muda ambao umepeanwa na serikali ni umetumiwa katika. Na mtazamaji, basi la umeme lenye viti 25 kuzunduliwa Basigo. Gari la umeme la kishwa limetoa basi lake la kwanza lililogharimu shilingi milioni 5 miezi 4 tu baada ya kuzinduliwa. Basi hilo la umeme lenye viti 25 ambalo liliundwa na kuunganishwa na BYD Automotive litakuwa na uwezo wa kuhifadhi chaji kwa saa 4 na hivyo kuruhusu umbali wa kilomita 220 kabla ya kuchaji tena. This is a historic moment. We are here launching the very first electric buses here in Kenya into passenger operations. And I want to really thank you all for joining us for this moment. Our bus sector is 100% reliant on imported diesel fuel. With conflict right now, terrible conflict, erupting in Europe, we are now seeing the highest oil prices in our lifetime. Compounded with fluctuations in foreign exchange, the price of diesel is now a direct threat to the business of bus operators. And as we know, fuel prices are just one problem. Electrifying buses in Kenya has a greater impact on climate change than almost anywhere else in the world. Na mtazamaji, serikali ya Norway yafadhili wavumbuzi ili kuchochea uvumbuzi wa teknolojia ya kuwasaidia walemavu katika mataifa ya bara ya Afrika. Ushirikiano mpya wa kituo cha kimataifa cha uvumbuzi wa teknolojia ya kuwasaidia walemavu, mawasiliano teknolojia ya Norway na shirika la NORAD unaonyesha mwamko mpya wa kuchochea uvumbuzi huo barani Afrika. We are ready to support entrepreneurs and innovators across Africa who have solutions for persons with disabilities and are leveraging on digital technologies to help persons with disabilities access assistive products or access education, work, livelihoods and other sectors. This program is going to develop possibilities for employment for African youth. This is a big challenge all over, even in Africa. Youth with education do not necessarily have access to employment, and helping the youth to create employment through technology and innovation is something that will change the paradigm. So there is a partnership here between based on equality between institutions that can work globally and digitally to develop tools, instruments and the ways of addressing these challenges in a way that is absolutely new. It has the potential for. Mtazamaji, kwa sasa wacha tujitose viwanjani ambapo Karim Benzema alifunga mabao 3 katika kipindi cha pili na kuchochea waajiri wake Real Madrid kutoka nyuma na kupepeta PSG katika michuano wa mkondo wa pili wa hatua ya 16 bora ya klabu bingwa Ulaya UEFA mnamo Jumatano usiku ugani Santiago Bernabeu.
Na kwingine, kocha mkuu wa Ulinzi Starlets Joseph Wambua anapania kupata ushindi dhidi ya Kisumu All Starlets wakati timu hizo zinapomenyana katika mchuano wa ligi kuu ya Kenya Jumamosi, uwanja wa Moi Kisumu, mjini Kisumu. Na mtazamaji, kwa sasa wacha tuingie katika hali ya utabiri wa hali ya anga hapo kesho, ambapo maeneo ya Kitengela, Nairobi, Mombasa, Nakuru na Eldoret hali ya hewa yenye mawingu kiasi inatarajiwa. Tukianza na eneo la Kitengela ambapo vipimo vya joto vikipanda hadi nyuzi 31 na kushuka hadi nyuzi 15, huku kaunti ya Nairobi vipimo vya joto vikitarajiwa nyuzi 29 na kushuka hadi nyuzi 15. Mtazamaji, tuelekee Mombasa ambapo vipimo vya joto vitapanda hadi nyuzi 32 na kushuka hadi nyuzi 26. Katika kaunti ya Nakuru vile vipimo vya joto vikipanda hadi nyuzi 29 na kushuka hadi nyuzi 11. Mwisho kabisa, katika kaunti ya Eldoret hali ya hewa inatarajiwa kuwa na mawimbi mengi, huku vipimo vya joto vikipanda hadi nyuzi 26 na kushuka hadi nyuzi 13. Na mtazamaji, kwa sasa nimefika tamati mwa habari zetu hapa ndani ya Mchakato wa SHANI TV. Lakini kabla niondoke, nitakuacha na msemo kwamba hujafa hujaumbika. Manake kila mtu ana dhamani. Uhai ni swala la muda tu. Basi kuwa na usiku mwanana. Mimi ni Purity Nabukaki. We seek to answer all your questions on social, political, and economic issues without bias, because that is the whole point of journalism. From our